Ok, perfetto. Allora, dicevo, high school in Inghilterra e Irlanda, andrai lontano anche a due passi dall'Italia. Allora, intanto mi presento, io sono Caterina di Obiettivo Lingua, con me ci sono le colleghe Paola e la collega Linda. Oggi cercheremo di parlare il meno possibile proprio per dare spazio invece alle nostre ospiti, rispettivamente da Inghilterra e Irlanda, Katie e Kat. E diamo il benvenuto a tutti. Come dicevo, il webinar, essendo registrato, sarà disponibile anche nei prossimi giorni, quindi se qualcuno l'avesse perso o avesse piacere di condividerlo con parenti, figli, eccetera, potrà esserci richiesto, vi invieremo il link. Allora, noi siamo un'agenzia Obiettivo Lingua, siamo a Spinea, in Veneto, vicino a Venezia. Per chi si collega da fuori non vi spaventate perché è sempre possibile raggiungerci anche tramite videochiamate. Come potete vedere, siamo da 25 anni nel settore della diffusione delle lingue straniere e offriamo una formazione continua, ok? From the cradle to the grave, la chiamiamo noi, quindi per tutti i gusti, da quando si è piccoli piccoli, perché ci sono i programmi familiari, vi accompagniamo nella crescita con i programmi junior, l'high school, che è quello di cui ci occupiamo noi col cuoricino, e poi proseguiamo anche per i professionisti. Ultimamente abbiamo anche un po' di richieste per chi insomma non è più giovanissimo. Insomma, tutto questo lo facciamo con piacere. Chiaramente noi tre, io, Paola e Linda, ci dedichiamo all'high school. Perché ci piace particolarmente l'high school? Ci piace particolarmente perché l'high school è un treno che passa una volta sola nella vita. Voi ragazzi viaggi nella vostra vita ne farete tanti, però l'high school effettivamente si fa solo in terza o quarta superiore. Ci sarà l'Erasmus, ci saranno altre cose, però questa è veramente un'occasione speciale. Per questa ragione ci teniamo che venga fatta nel migliore dei modi. Eh, Cerchiamo di coinvolgere le famiglie proprio perché le decisioni vengano prese insieme rispetto a che tipo di programma scegliere. È un'esperienza unica e indimenticabile, non è solo un'esperienza didattica, un'esperienza all'estero, è veramente un'esperienza a 360 gradi, è un'esperienza di crescita. Quindi incontrerete una nuova scuola, una nuova famiglia, una nuova quotidianità, il tutto immersi in una lingua straniera. Posso assicurare, sentendo anche insomma chi l'ha già fatto, che i vostri ragazzi torneranno veramente molto, molto, molto cambiati. Ecco, questa è una foto vera, quella che stiamo usando, questo è un picnic in Canada. Ehm, allora, lascerei la parola alla collega Paola che ci introdurrà poi gli ospiti di oggi. Eccoci, buonasera a tutti. Allora, l'obiettivo di oggi è, come diceva Caterina, non intrattenerci troppo noi, ma lasciar parlare le nostre ospiti, Katie di Sussex College, Inghilterra, e Kat di MLC, Irlanda. Prima magari vi introduco brevemente con 2 o 3 cose importanti da sapere per ogni destinazione e poi lasciamo a loro la parola. Come diceva Caterina, l'esperienza high school non è un'esperienza di turismo, ecco, è un'esperienza unica e quindi secondo noi il paese va capito soprattutto da un punto di vista di sistema scolastico, perché talvolta ecco, chi ha deciso di voler imparare l'inglese in Europa dice sì, vado nel Regno Unito, vado in Irlanda, bene o male saranno simili, in realtà no, i sistemi scolastici sono piuttosto diversi. Partendo dal Regno Unito, cosa possiamo notare ecco, di molto diverso dall'Italia? Che si fanno 3 o massimo 4 materie di studio. Voi ragazzi che siete abituati a studiarne 10-12 vi farà molto molto strano questa cosa, ma ecco in Inghilterra funziona così, si studiano più materie fino ai 16 anni e poi ci si focalizza solo su ciò che può essere di interesse per il mio futuro universitario. Quindi ecco, se io ho una mezza idea di diventare medico, negli ultimi miei 2 anni di scuola superiore farò chimica, fisica e biologia. Nessuno più mi obbligherà a fare storia dell'arte, nessuno più mi obbligherà a fare spagnolo. Quindi ecco, c'è questa scrematura che prepara molto per la vita universitaria. Quindi è un sistema scolastico
che per chi piace dobbiamo trovare insomma il giusto ragazzo che riesca ecco, a ridurre insomma il suo focus su 3-4 materie. È un sistema scolastico con un grande sguardo al futuro. E ecco, due cose importanti insomma da sapere: per entrare nel Regno Unito ci sarà bisogno a partire dal 2025 del modulo ETA, che non è un visto, è un'autorizzazione all'ingresso, piuttosto, ecco, tutto nuovo, insomma, però sarà piuttosto facile e veloce da ricevere. Chi magari ha dimestichezza con gli Stati Uniti è una cosa molto simile all'estera, insomma, quindi l'idea è quella. Quindi questo va chiesto per qualsiasi tipo di soggiorno fino a 6 mesi. Se io invece desidero rimanere più di 6 mesi, avrò bisogno del visto studente. Quindi ecco, se vogliamo pensare al Regno Unito per un anno, c'è il visto studente, vi possiamo dare informazioni su come si fa. L'importante è sapere appunto che c'è un po' più di documentazione da produrre. Ecco, ora passiamo all'inglese, dato che i nostri webinar sono sempre un po' in Italy-English, mezzi in italiano, mezzi in inglese, però questo è il bello, insomma, di far parlare le nostre colleghe. So, hello Katie, can you hear me? I can, yes. That's great, that's great. Ok, Katie is from East Sussex College. East Sussex College è un'unica scuola che ha 3 sedi e oggi Katie ci parlerà della scuola, delle sedi, ciò che lo differenzia, eccetera. Do you want to share your presentation, Katie? Will do. Let me just get that on. Okay, is that showing okay at the moment? Yes. Yeah, you can see Yes. it hopefully, right. Proper notes. Anyway, thank you for the introduction. Unfortunately, I don't speak Italian, so I No didn't problem. understand all of it, but I got the general gist. I just said your school, so. Lovely, thank you. Well, I'm Katie, as Paula said, and I'm based in the Hastings campus of the Sussex College. So as I'm sure Paula has said, East Sussex College is a large college with several campuses. So there are 4 campuses across East Sussex, and it's why we're called East Sussex College. We have one in Hastings, one in Eastbourne, one in Lewes, and one in New Haven. And I will go over whereabouts those are as we go along and explain what the differences are between them. So just to give you a background to East Sussex College, we are a college that's been open since 1904, so a long established education system, and have lots of experience within the world of international education. And we have been providing programs for the last 30 years. We have been commended by the British Council and the for our integration of UK and international students, and we have been awarded Best International Student Care by UKISA. So these are British organisations that monitor the the quality of our courses and things like that. And actually, Katie, of course, that is very important, but the best thing for us is how happy our students are when they come back. Yeah, we get a lot of good feedback. Yes, our students are really, really happy, and they don't even complain about the food anymore. No, it's amazing. That's we've upped our game, and a good sign that students are very happy. Yeah, no, of course. So where are we? So as you can see on this map, so I'll kind of point it, we are right down on the southeast coast of the UK, so in England. Our 4 campuses are in East Sussex, which is the county, so like a state in the US. You can see here with this circle that Hastings is right down the bottom, so just here. And then we've got Eastbourne, which is just further along the coast. Oh, sorry, now I'm looking here and here. And then we've got Lewes and we've got New Haven. So they're all not far from Brighton and London. So they're about an hour to an hour and a half from London and about an hour to an hour and a half from Brighton, depending which campus you are in. Let's just go to the next slide. So just to talk about each individual campus, the Hastings campus is our most modern campus. It's only about 13 years old. So as you can see in the picture, it is purpose-built college for the local students and our international students, and it's only 5 minutes from the town centre and the seafront. So it's really well located. It's all the classrooms and all the different facilities all on one site, so you don't need to go to different places, different buildings.
And we have things such as a well-equipped gym for the students. We have modern classrooms and a hair and beauty salon where you can practice your English and have a cheaper haircut if you fancy it. We also have a wonderfully... excuse me, Kate, I cannot hear you very well. I don't know okay. if it's maybe better? a little bit. Yeah, let me see. Let's see, because the sound seems to be a bit far away when you speak. Okay, is that better now? Yes, a little bit. Yeah, sorry, I don't know why that is. I'll try and move it around a bit. Okay, so just talking about the Hastings campus again, it offers several different options, but our main one there is the international study year, as we call it, or the high school program. So if you wanted to come to Hastings and have an experience where you're based in the town centre, right next to the station, it's a really good location for lots of different subjects. So I'll just show you a bit about the town as well. So it's not a huge town, it's a good sized town of about 100,000 people. It's a beautifully historic town. It has two sides. It has a new town where the college is located and an old town. And this picture here is of the old town, and lots of nice old English buildings. It's a seaside town, as you can see. So we get a lot more sunshine than some of the other places in the country. And we are right next to Brighton, as I said, not far from London. And we are also the birthplace of the English language. So if you want to get English language, this is where to come. So then we also have the Eastbourne campus. So the Eastbourne campus is about 30 minutes along the train from Hastings, so not far at all, about 30 minutes from Brighton. This has a more university feel on the campus, as it has multiple buildings on a site. So it's nice, lots of green open spaces where students enjoy spending time. It's got great facilities such as a sports park, including a state-of-the-art running track and a 3G football pitch. And it's just located outside of Eastbourne, and it's really easily accessible with the bus or train. Something I forgot to mention in the last one, at each of these campuses, we have different clubs and activities. So that is something I can talk about a bit later on. The advantage of Eastbourne over Hastings is that it has slightly smaller class sizes. So Hastings, depending on the subject, is from 20 to 25 students, whereas in Eastbourne, class sizes are more 18 to 20. You have more support there potentially if you need that further support. Eastbourne as a town is a famous UK holiday town, and it's slightly larger than Hastings, and it has a nice large shopping centre, a cinema, and a beautiful beach as well, like Hastings. It's also reported to be the place that has the most sunshine hours in the UK, and has got the awards of the best UK resort and the most welcoming town in Britain. So our third campus is in Lewes. This is the county town of Sussex, so like the capital of the state as such. And again, Lewes campus is like Eastbourne in the sense that it has a more university feel campus with multiple buildings, lots of more green space. But unlike Eastbourne, it is located in the centre of Lewes. So you can walk from the train, it's just down the corner, and it's easily accessible by buses as well. It has great facilities like the other campuses, as well as performance spaces for music and drama. So if you're interested in those type of subjects, Lewes is the best for you. Unlike the other two campuses, it also has a rugby academy, that I know is popular with some students, as well as other sports academies, so they can be part of those. Katie, excuse me, I interrupt you. A lot of students like rugby. So the rugby, this academy is available only for 1 year students, or also if they study for 1 semester, for example? It's open to all students. So if you come over just for a term or a semester, you'll have a trial and you can okay. And is it the same for football academy that you mentioned earlier? Yeah. Okay. Okay.
Yeah. Okay, yeah, so all these opportunities are open to all our students. Okay, Yeah. I translate just quickly. Allora, qualora ecco, non aveste colto per via dell'audio un pochino non chiarissimo, Hastings, città storica, di mare, tante cose da fare, la scuola molto, molto grande, molto moderna, classi un pochino più grandi rispetto magari alla situazione di Eastbourne, che è sempre una località di mare, molto rinomata, eccetera. E in entrambe le materie sono più o meno simili, poi magari ecco, ce ne parlerà anche lei. In entrambe le situazioni è offerto un Football Academy aperto, come diceva, a tutti gli studenti. Nel caso di Lewis è una città un po' diversa perché è una città più storica, più coccola, ecco, molto interessante anche come location perché siamo molto vicini a Brighton, e qui c'è una Rugby Academy, quindi ecco, per i ragazzi sportivi può essere molto interessante. Okay, I'll leave it to you again, Katie. Okay, lovely. Okay. So the one advantage of Lewis campus as well is that if you have a student that is 18 plus, we have on-site residents. So unlike this one in Hastings where you stay with the host family, you also have the opportunity to stay in student residence here. And there are a lot more international students at this site as well, because it's where our English language courses are offered, as well as our A levels for international students. So there's a bigger international student body here, whereas Eastbourne has a smaller amount of students and Hastings has a slightly larger than Eastbourne. So Lewis, just quickly, as a town, is the county town of East Sussex, as I said earlier. It has an 1,000-year-old castle. So again, it's got history like Hastings, and it's surrounded by lots of green hills and lovely walks if you're into walking. And it's only 15 minutes from Brighton by train. So if you're wanting a nice, safe, secure town that has the offer of a city life or experience nearby, this is a good one for you. Excuse me, the fourth campus, which we don't often talk about, is New Haven. The only reason that we don't talk about it is because it only offers marine biology workshops or marine related subjects. So quite often for the high school program, not many people want to do this. This is more a long-term option. However, there could be an option to do this. New Haven is not far from Lewis or Brighton, and it's just outside the town in the port of New Haven. So if anybody has that passion and that is all they want to do, this could be an option for you. Okay, so as I said, accommodation is usually with a host family, and these host families are carefully selected and trained by us. We make sure that they have all the relevant police and safety checks in place, and we go and visit them ourselves to see what accommodation you'll be living in, making sure it's clean and tidy and the people are welcoming, and really looking forward to having you stay with them. We recommend this as a type of accommodation setting because it means that you can talk English outside of the classroom, not only with your friends, but with the family you're staying with. So it gives you an insight into English culture, which is so important when you're traveling. Most of the families are within a walking distance from the college, but then if not, they are within a bus drive journey or train journey from the college. So they're all within a good radius and you haven't got too far to go. So it's college is easily accessible. And as I said, we have the college residence on site at Lewis called Cavan House, which has ensuite bedrooms for students with shared accommodation. So the high school program, I'm sure Paola and Katerina have already spoken about this, but it is an experience for students wanting to come over and immerse themselves in the British school system. So what we do is offer students the opportunity to sit in on our A-level classes, and they have the opportunity to choose 3 or 4 subjects, usually 3, because they're very in-depth as a subject. So that might sound a little bit strange because I know the Italian system have a lot more subjects up until the age of 18, but from the age of 16 in the UK, we specify and start sort of specialising in our subjects before we go on to university or the workplace. So 3 subjects take up about 15 hours with your timetable, and then you're expected obviously to do private study alongside that to learn and yourself about these subjects and start
learning how to look into things yourself to get ready for university. These options are available for a term or a semester, so anything up to 6 months, and you can come on a student visiting visa for that one. We have lots of students from Europe and Latin America on these courses, so it's really good to get to know all the other internationals doing it, as well as being in the classrooms with the British students as well. You really have a good experience and get to learn about the college system here and the opportunity to meet locals as well. And this is available at all of our campuses apart from New Haven. Do you want to say anything about it? It's a lot of information. Yeah. Actually, yes, just a quick translation. Allora, avete visto, la collega ha parlato degli alloggi in famiglia. Gli alloggi in famiglia vengono gestiti, monitorati, selezionati direttamente da loro, quindi insomma le colleghe di Katie che si occupano degli alloggi conoscono personalmente le persone da cui si va a vivere e ecco, spesso chi si affaccia al programma iSchool pensa che l'alloggio in famiglia sia un indirizzo in un computer, in realtà c'è proprio, sono delle persone che di lavoro fanno quello, cioè tengono i rapporti con le famiglie, vedono come va, ecco, quindi si può dire che il Sussex College è sempre per noi stato un ottimo punto di riferimento per quanto riguarda gli alloggi in famiglia e una open door policy, cioè quando i ragazzi hanno bisogno di qualcosa, ecco, si va tranquillamente a parlare dalle colleghe e c'è un ottimo, un open door policy, appunto, sono aperti per il confronto. La collega ha parlato del sistema scolastico, che era un pochino quello che io accennavo all'inizio, cioè è orientato all'università, si studia meno materie, ma per ogni materia, per ogni ora della materia studiata, si prevede che lo studente poi faccia un approfondimento, il self-study, almeno di un'altra ora. Ecco, quindi è uno studio molto approfondito ed è uno studio che vi dà quegli strumenti, quella gestione del tempo, quella sicurezza un po' del vostro di gestirvi appunto, che all'università vi aiuterà tantissimo, ecco, perché in Italia si ha uno schema un pochino sì, che è sempre quello, alle 8 suona la campanella, esco all'1, ecco, invece qua può succedere che io lunedì inizi lezione alle 9 e poi ho un'ora di lezione, poi ho un'ora buca, poi un'altra lezione, ecco, quell'ora buca io non devo sprecarla, diciamo, a andare a giocare a calcio nel parchetto, ma devo sfruttarla magari andando in aula studio, magari utilizzando il computer, magari bevete anche un caffè con gli amici, perché no? Insomma, fa parte dell'esperienza, però ecco, è proprio una mini esperienza universitaria che voi fate anche in termini di gestione del tempo che non avete di lezione frontale, eccetera. Adesso ecco, questa slide è particolarmente interessante perché noterete delle materie che dite, che di sicuro, insomma, tanti nostri ragazzi dicono, accidenti, mi sarebbe piaciuto fare sociologia e non ho avuto occasione. Quindi lascio di nuovo la parola a Katie. Katie, I was just saying that these subjects are really interesting and many of them, we don't have them in Italy, so that's very a nice point to explain. Yes, of course. I mean, what we do is we have a certain amount of subjects up until 16, and then after that at college, we open up more subjects that students are interested in taking on to university or into the workplace. So as you can see from the list on the screen at the moment, these aren't all of them either. I'm sure I've missed some of them out, unfortunately. But you can see we've got the classic subjects such as maths and sciences, but we also have interesting subjects such as sociology and psychology, film and media, which the international students love because it's something different to what they're used to studying back home. Okay, so just a little bit about what's available to you outside of the classroom. So yes, you're here to study, get that's great, but we also want you to have a really good time whilst you're here outside the classroom. Opportunities to meet friends are important. And you can do this through different ways. We have college activities and clubs. So throughout your college week, there would be different things that you can try. So I know
as I mentioned, rugby academy, football academy, things like that are really popular kind of sports clubs. But we also have things for those that aren't sporty, such as archery club or chess club or debate club, things like that. And they are really popular and a good way to get to meet the local students in a less formal setting, because obviously you're not concentrating on your work, you're not listening to a teacher, you're in a more relaxed setting. So we really encourage students to get involved with those whilst they're here. The other thing we do is we have international events. So depending on the campus that you study at, sometimes we do picnics to get to know each other at the beginning. We do film afternoons, bowling evenings, quizzes, and we've just started at Hastings an international buddy scheme. So we invite the local students and international students together to have different activities in the afternoon, so you can integrate better. And we're going to be doing trips with that as well. And as you can see, we also offer weekend trips. So in a month's time, we're going to be taking students to Cambridge. So they get to go and have a look around the historical university town of Cambridge. And there's also a Christmas market there. So it'll be a nice opportunity to spend a bit Christmassy. And we also do things like take students to Thorpe Park, which is a theme park, lots of rides. So we encourage every student to get involved in these, because it's a good way to make friends and also have fun outside of class. So that is pretty much it. If there's any questions, obviously let me know, we'll let Paola or the team know. Great. Ok, quindi ragazzi avete capito, insomma, si va per studiare, si va per fare l'esperienza, ma è giusto anche fare amicizia, e le amicizie saranno nelle testimonianze dei ragazzi che sono via e che tornano, sono una parte molto molto bella dell'esperienza, che poi rimane per tutta la vita. E poi spesso i genitori dopo tanto tempo ci dicono: ah sì, mio figlio ha fatto Capodanno a Madrid con quel ragazzo spagnolo che ha conosciuto in Inghilterra, quindi insomma si apre veramente un mondo, ecco, con questo tipo di esperienze. Ok, thank you Katie for the presentation. I would go back to our presentation, and ecco, se avete domande, Katie rimarrà con noi ancora per una decina di minuti, e quindi ecco, se volete farle ora ben venga, altrimenti in caso risponderemo noi, insomma, oppure vi risponderemo successivamente via mail. Possiamo tornare alla nostra presentazione, che così... Eccoci qua, ok. Ora, insomma, vorremmo appunto dare il là alle domande, quindi Katie, let's start with a question that's pretty common. We notice all these very interesting subjects like media studies, film study, criminology, sociology. Does the student need to have any previous knowledge of in the field, or they just go there, start, and see if they manage to follow the class? Yeah, so with media, criminology, psychology and things like that, we understand that they haven't been offered before. Even our local students, our British students, have not necessarily done these subjects before. So it is not a problem to come without any previous experience. We'll just look at obviously your grades in other subjects to make sure that you'll be at the right level, and that's fine. It'll be a good opportunity for you to get to know these subjects. Ok, quindi ecco, Katie ci dice: per queste materie non vi preoccupate, sanno ecco che magari non le avete mai fatte prima, e quindi guarderanno le vostre pagelle precedenti, il livello di inglese, e poi ecco, c'è sempre il primo periodo quando si arriva in Inghilterra, si ha proprio piano di studi. Poi se ci si rende conto ecco che quella materia non fa per me, o non capisco perché è troppo difficile o troppo facile, insomma ci si può aggiustare. Ovviamente ecco, non devo accorgermi che film studies non fa per me dopo 2 mesi che sono lì, perché altrimenti ecco, diventa un po' tardi poi per cambiare, per fare gli spostamenti. Molto bene, thank you Katie. Ecco, ora vi invitiamo, se avete qualche domanda da fare alla collega inglese, potete farla tranquillamente, o
parlando direttamente a voi, non c'è nessun problema, altrimenti abbiamo una chat, anzi le chat sono due, ci potete scrivere o alla chat pubblica dove tutti possono vedere la domanda, oppure anche direttamente alla nostra chat di Obiettivo Lingua. Ecco, se ci volete pensare un attimino su, noi, ecco, vi do 2 minuti, poi in caso andiamo avanti. Okay, Katie, if you can stay with us, let's say about 10 minutes more, so Of course, I'll be we'll here. see if we have That's all right. other questions. Ok, potete sempre fare le domande anche dopo, senza problemi. Let's start with Ireland now. Ok, maybe we have a question. Ok, excuse me. Nel senso di quanto serve. Allora, un signore ci chiede il periodo. Allora, per il Sussex College possiamo, è molto flessibile, quindi possiamo rimanere un term, trimestre, un semestre e anche l'intero anno scolastico. L'intero anno scolastico ci sarà bisogno del visto, quindi insomma un pochino più complicato. Il term è o primo term, che è inteso inizi settembre fino a Natale, ok? Quindi siamo un 3 mesi e mezzo più o meno. Oppure abbiamo il secondo term, quindi da inizi febbraio fino a fine maggio. Ecco, quindi anche quello non è male. Oppure abbiamo il semestre, che vuol dire fare da settembre a Natale, poi si rientra a casa per Natale e si ritorna per fare il mese di gennaio. Oppure il secondo semestre, che inizia il 1° di febbraio e va avanti per tutto giugno. Ecco, quindi direi che abbiamo una certa flessibilità. Ok, grazie per le domande. Ok, abbiamo, ok, ci chiede una signora quanti italiani ci sono nelle scuole mediamente, la concentrazione di italiani, questa è di sicuro una domanda interessante. Katie, could you tell us a bit more about the presence of Italians in the three main schools? So, Of course, yeah. which is the school where we're going to find more Italians? Which one we're going to find less? I would say that Hastings is probably the most popular with the Italian students, purely because we're in the town centre by the seaside. I think they really enjoy that experience. However, we do have Italians at all sites. It really depends on what the student wants to study and what type of student they are, but we definitely have a lot, I would say probably the most at Hastings. Ok, ecco, quindi Hastings è la meta con maggiori italiani, principalmente per la location, perché il posto è molto bello, ma ecco, si va a vedere anche il tipo di materie a cui il ragazzo è interessato. Anyway, Katie, I mean, my experience is that even if there are Italians, they don't stick together all the time, right? So they... No, that's right. We make sure that every host family has a different nationality in their house. If there is 2 students in a house, we also find that they're very good at integrating with the other internationals and local students as well. So yeah, thankfully they're not large groups of Italian students, so you will get the opportunity to speak English. Yeah. Ok, quindi insomma, se in famiglia c'è un altro studente, non sarà uno studente italiano, in modo che ci sia comunque un'integrazione anche con gli altri ragazzi internazionali. Ci chiedono, c'è la possibilità di scegliere tra campus o famiglia? Allora, questa è un'ottima domanda, perché nella nostra brochure, nel nostro preziario, noi abbiamo sempre solo indicato l'alloggio in famiglia, perché il residence di Lewis è un residence dedicato ai maggiorenni. Katie, could you tell us a bit more about the residence in Lewis? We have always promoted Sussex College as a homestay program. But you have the residence. How is the organization in the residence? I mean, is it only for over 18? Do they have to cook by themselves? Yes, so it is only for 18 plus students. So anybody under 18 will need to stay in a host family. It is also self-catering. So obviously we recommend students that want meals cooked for them and things like that to go into homestay. So you have to obviously factor in the price of food as well for self-catering. But it is a good option for those that are older if they're coming over. Most of our high school students are with host families, but if they are 18 and want to stay in Lewis in the accommodation, they are ensuite rooms, so individual ensuite rooms with
a shared kitchen and living space. And I can see there's options to use the laundrette and things like that as well. But yeah. And there are rules, right, Katie? It's not that I go to the residence and I live the vida loca and I do parties every night, right? No, it's individual rooms. Obviously, students being 18 plus, it is a university feel in the sense that there are students older than the college necessarily, but no, there's someone there to keep them safe overnight. And no, it's not wild parties all the time. No, don't worry. Ottimo. Allora, riassumendo, Katie ci dice che il residence è aperto ai ragazzi da 18 anni in su, solo agli UIS. Ecco, non è quel tipo di residence che magari potete immaginare che vedete nei film, dove avete la mensa inclusa e tutto quanto. È un residence proprio come se voi andaste a studiare all'università via, quindi vi dovete far da mangiare, ok? Ci sono le cucine in comune, avrete la vostra stanza, anche il bagno privato, ma la cucina in comune, quindi voi vi dovete comprare da mangiare e farvelo e dopo si pulisce quello che si sporca, quindi insomma è per chi vuole provare appunto l'indipendenza, e questo vuol dire anche farsi la lavatrice, fare una mini esperienza universitaria, ecco, è un'opzione. Però va capito, ecco, non è una situazione in cui vado a fare vivi la vita loca, come diciamo noi, quindi insomma se immaginate il residence come sì, scelgo questa opzione per fare party, per fare feste tutte le sere, non è così, perché comunque c'è anche un guardiano che insomma si assicura che tutto, insomma, che le cose non siano sotto controllo. Quindi è un'alternativa, però ecco, è un'alternativa per chi in effetti magari già anche a casa è un pochino abituato a farsi da mangiare perché i genitori lavorano, eccetera. Se io invece dico, ma sì, vado in residence perché così, insomma, e così sono vicino e non devo camminare, ecco, potrebbe non essere una motivazione migliore, ecco, per scegliere il residence. Però volentieri per chi potesse essere interessato potremmo fare una quotazione su misura poi. Un'ultima domanda, per chi frequenta un liceo classico, quindi un indirizzo di studio molto particolare, ok. So Katie, in case we have students coming from the classical liceo, you know, they study Greek and Latin. I believe you have a classical study course, right? We have classical civilization, yes, in Lewis. Okay, and what is it available in all the 3 schools or only? No, it's not in every school, I'm afraid. It's only in Lewis, because it's one that isn't taken by the local students very much. So yeah, it's only in Okay. But I mean, our students, they study very in-depth Greek and Latin. In this case, is it like a cultural lesson, or is it, translation and in-depth course? Because we don't really study Greek or Latin over here, it is more cultural based subject, yes, yeah, with some history, it's history and culture, yeah. Ok. Ecco, allora che ti ci conferma che c'è Classical Civilization come materia disponibile. È una materia, ecco, dato che da loro non si studia normalmente greco-latino al livello che facciamo noi in Italia, sarà una materia principalmente di tipo culturale e storico, però di sicuro può essere un'opzione interessante anche per vedere magari un metodo di insegnamento diverso. Bene, abbiamo qualche altra domanda? Vediamo. Va bene, ok, grazie per tutte le domande. Ci fa sempre molto piacere quando vengono così spontanee. Ok, I think we can go on with Ireland and then of course in case we come back to the UK. Ok, Irlanda. Allora, in Irlanda 2 o 3 cose molto pratiche. Abbiamo l'euro, si va con la carta d'identità, quindi fin qua insomma problemi zero. Sistema scolastico diverso dall'Inghilterra, abbiamo 6-8 materie di studio l'anno e ecco, se qualcuno di voi è stato in Irlanda anche solo per turismo o comunque insomma avete qualche esperienza magari di soggiorno studio, di sicuro vi sarà rimasto impresso l'ambiente molto accogliente, le famiglie che veramente, ecco, se non ti vedono mangiare, ti chiedono ma perché non mangi? C'è qualcosa che non va? Ecco, questo è quello che possiamo aspettarci in Irlanda. Oggi abbiamo la collega Kat
Hello MLC. Kat è la nostra collega per quanto riguarda il programma senza scelta di meta, ok? Quindi un programma che vi permette di andare in qualsiasi parte dell'Irlanda. Anche perché, ecco, le altre parti dell'Irlanda, se prendiamo aree fuori da Dublino, sono quelle più autentiche, dove riuscite a fare veramente una full immersion nella cultura e nel paese. Kat, I leave the explanation to you. Perfect. Hello, everybody. I also have to start with an apology because I have zero Italian, so this has to be in English, but thank you for coming. I am going to bring up my presentation now. Can you see that okay, everybody? Yes. Perfect. Okay, so I suppose my presentation is a little bit different. Our company, we're MLC, so we're the Irish partners, so we provide the school placement and the host family placement. We're a little bit different than Katie's presentation because we work all over Ireland. Paula might have explained this, but we work all over Ireland. We have a network of over 110 high schools throughout Ireland in nearly every region. So for my presentation, I'm very much going to be telling you all about Ireland, the school system and our host families and what we offer as an Irish partner. Paula, please feel free to stop me at any point if you want to translate, okay? Praticamente sì, quello che dicevamo prima, appunto Kat, il nostro partner irlandese, lavora con più di 100 scuole in tutta Irlanda, quindi insomma una che va bene per voi ve la trova di sicuro. So one that is good for each one of our students, you can find it for sure, right? Perfect, exactly. And I suppose how we work, and Paula will explain this to you, we want as much information about you as a person as possible. What are the most important things about your stay in Ireland? That might be to do a particular sport, it might be to do particular subjects or elective subjects. So we take as much information about you as possible. And based on that information, we're going to present different school options, which would be a really good match for you. And we work very closely together to decide on what the best school option is. But if we were to go through the 110 schools, we'll be here till tomorrow. So I'm going to start with why Ireland. So a little bit about us as a culture. We're extremely family orientated. I think that's very similar with the Italians. We're welcoming and an inclusive people, and it's a relaxed pace of life. So this is really suitable for international students who don't want to be super overwhelmed when they start maybe their exchange year away. They can very much go at their own pace. Little things that might be a little bit different than back home is we have a lot of single gender schools as well as co-educational schools where we have boys and girls. It's very normal to have single sex schools as well in Ireland. We have school uniforms in almost every school, which may not be viewed as a positive thing at the beginning, but it takes a lot of pressure off you as a student to decide what to wear every day. So these are the common things about studying in Ireland. And I suppose everybody's heard of the big cities in Ireland. We've all probably heard of Dublin and Galway. Well, we're working in so many towns in Ireland, and sometimes these towns are smaller in size. We have, I suppose, a mid-sized town in Ireland is 10,000 people. A large town is 20,000 people or more. But within these towns, there's everything on offer that a student might need. There's cinemas, swimming clubs, cafes, restaurants, gyms. There's everything on offer. So also keep an open mind to the smaller towns and communities that we have on offer throughout Ireland, okay? So an introduction to us as a partner. So we're a family business. We're established in 1976. So we're doing this almost 50 years. We're experts in what we do. We're based in the very centre of Ireland. So Paula, I actually don't have a map in my presentation, but you've seen the map of Ireland on Paula's introduction. We're in the very centre of Ireland. But again, we're working with a wide network of schools across the country. We put a lot of work into the host families. So the majority of our schools are public state schools, and you will be staying with a warm and welcoming host family while you're here in Ireland. And I'll talk a little bit more about our host families in a few moments.
Similar to England, we have one student per nationality in a household. So your host family might be hosting 2 international students, but they will never be the same nationality, okay? It works really well. You're sharing the experience with a student from another country, so you're sharing this unique experience together. We have an office team in Longford of about 15, so we're quite a big office here in Longford. And as well as that, we have local support coordinators living throughout Ireland, local to the schools where our students are placed. So that's really important as part of our student support. And I suppose as part of our offering, we do 3 tours per year as part of our programme. So you will be placed in a certain school, but you'll also get to see other areas of Ireland. And I'm going to show you the tours that we provided this year and last year for students. So we have Emerald Park. This is our Disneyland, I like to describe it as. So it's an amusement park, it's got cafes, it's got a zoo. It's a really fun day out for students. Then we have Croke Park in Dublin. Croke Park is our Gaelic Sports National Stadium. Really great tour to see the stadium. And also there will be free time in Dublin to go shopping maybe. And then we have a tour in Galway as well. So students did an activity and also had some supervised free time within Galway City Centre as well. So you will get to enjoy that as part of our programme, okay? So our host families, I touched on them earlier, they're from all different backgrounds, and we ensure that they are the best candidate to host you. So again, it's all about finding out as much information about you as possible. So your interests, your hobbies, and we'll make sure to match you to a host family that is well suited to you and your needs. We have a very strict background screening process where we make sure our host families are suitable candidates for hosting. We visit them similar to England. We also spend a great deal of time with our families before they ever host a student. So they're fully informed on what we expect from them and what they can expect through being a host. And we've ongoing support as well. So as well as the support that we offer to students, that support is also there for our host families as well, as you get to know each other throughout your stay in Ireland, okay? So another big part of our program is our local support coordinators. Will I stop at any point, Paula, or will I keep going? Actually, yeah, I want to jump in to say, you said that it's very important to give as much information from the student to the host family. I skip to Italian. Ecco, ragazzi, quando noi vi diciamo vi arriverà l'application form e con date più dettagli di voi possibili, non è perché vogliamo farci i fatti vostri, insomma, ma perché se voi indicate che vi piace tanto la danza, che amate fare le attività all'aria aperta, che siete innamorati di cani e gatti, ecco, non occorre che siate professionisti di una cosa per dire che vi piace, però ecco, voi pensate, Kat, a questi contatti in tutta Irlanda, più informazioni ha su di voi, più riuscirà a trovare la famiglia e la situazione che va bene per voi, ecco, perché magari appunto io dico a me piace il tennis e mi piacciono gli animali, un altro ragazzo dice a me lo sport assolutamente non mi interessa e i gatti mi fanno paura, capite che ecco, sono già informazioni molto preziose per quanto magari io non sia una professionista di tennis, ecco. Quindi nelle application form, ragazzi, non abbiate paura di dire quello che vi piace, non so, quali sono i vostri film preferiti, quali sono i libri che leggete, perché tutto aiuta poi per le nostre colleghe appunto per trovare il giusto match. Per quanto riguarda, you said, Kat, regarding the presence of Italians, it happened to us. We had a couple of students who said that there were only one Italian in the school, so they were like stars. Like a celebrity. Yes. Quindi ci è capitato più volte, appunto, proprio perché gli inserimenti magari sono in aree un pochino meno conosciute, ecco, che il nostro ragazzo fosse l'unico ragazzo italiano o talvolta anche l'unico ragazzo internazionale di tutta la scuola e quindi diventava un po' la celebrità del posto, insomma. Quindi per chi vuole proprio fare un'esperienza full immersion nel posto e
e dire no, io proprio gli italiani non li voglio vedere, voglio essere proprio focalizzata un inglese 24 ore su 24, direi che questa può essere un'ottima soluzione. Non vi possiamo garantire che sarete né gli unici ragazzi internazionali né che diventerete celebrità, però insomma noi ce la mettiamo tutta, poi il resto sta a voi. Ok, I cannot guarantee that they become celebrities, but I mean they can do their best to Absolutely, yeah. Yeah, because we're working in so many parts of Ireland as well, like we'll be able to advise if it's really important to your, you know, to the student to have a low number of Italian students, we'll be able to advise which schools are best for that as well. So no problem. I suppose a big part of our program, like I was mentioning, is the local support coordinators. They play a huge part in our program. So student support is very, very important to us. So each student will have a local support coordinator that will support them throughout their high school experience here in Ireland. Before students depart from home, they're going to know who their coordinator is. They're going to have their name and their contact number, and the coordinator will reach out to them directly prior to their arrival to Ireland, just to introduce themselves as their coordinator, okay? So I suppose then when students arrive in Ireland, the coordinators will bring all their students together in their area to do an orientation. And this is a great opportunity for all the international students in one area to meet each other before they start school. And they'll do a nice activity together, like they might go bowling or they might go for pizza. And it's the first face-to-face with the local support coordinator. And this happens very soon after you arrive to Ireland. The coordinator will then visit you in school to do a school orientation, just to make sure you're settling in both in school and with your host family. So if you're not sure where your class is, or if there's any teething issues at this point, your coordinator is there to support you. And we also advise every student to do an extracurricular activity as well. So your local support coordinator will let you know what's available to you, both through the school and in your local community, okay? The coordinator is there to frequently check in with you. They'll visit you in school 5 times throughout the year. But students who might need a little bit more support, that support is there as they need it. You know, all you have to do is pick up the phone and call your coordinator if you're experiencing any issues or you want to ask any questions, okay? The coordinators also join the school tours, which I've mentioned previously. Great event. So you have lots of face-to-face time with your coordinator throughout the year. And as I mentioned, that extra support is there if and when it's needed, okay? So now here's the Irish school system. So I suppose previously that's all about us and what our program looks like. So I'm going to talk a little bit about the Irish education system now. We've a lovely diagram up here on the top right corner, which shows you the breakdown of high school in Ireland. So Irish students start secondary school or high school at the age of 12. This is the junior cycle. So first year, second year, third year. At the end of this year, students do an external exam called the junior cert, okay? Then Irish students have 2 options. They can go to transition year as an optional school year, or they can move on to the senior cycle. And the senior cycle is comprised of 2 years. A lot of our international students come to Ireland at around this age, you know, transition year age or senior cycle age. But we are open to students who are a little bit younger as well, okay? Transition year is quite unique, and I have a little bit of information about it down here. So with Ireland, the school year, I think it might be similar. So it's the end of August till the end of May. The school day is about 9 a.m. to 4 p.m. This can vary from school to school, give or take, but approximately this time. You'll have 6 to 8 classes per day, and classes are about 40 to 60 minutes per class. Students move from class to class as opposed to the teacher. So that takes a little bit of getting used to, I think, as well. You will have a school locker and have to prepare for your classes for the day.
School uniform in most schools, like I mentioned previously, junior cycle, the first 3 years, transition year. So transition year is very unique. I'm not aware of another country in Europe that has a similar year. So this year is very much focused on personal and professional development. And a lot of Irish students choose to do this year. It's a little less focused on academics. Students will do some academic content, like they will do their core subjects, which are maths, history. One second now. They'll do their core subjects, English, maths and history for the senior cycle. So they will do that, but they'll do a lot of other really, I suppose, things that might explore what they might want to do after school. So one of the key modules they do during transition year is work experience. So students create a CV, they approach local businesses in their community and apply for work experience there. So we always advise students maybe think about what they might want to do when they're finished their school, and to apply for work experience in businesses that would be relevant. So it's all about personal development. They do a lot of group work, a lot of different projects, so less academic, a lot of fun, but there's a lot of informal learning to be done throughout this year, okay? And then we have the senior cycle, as discussed earlier. At the end of the senior cycle, there's an external state exam. It's called the Leaving Cert. So Irish students would view the last 2 years of high school as being together, because they are building up to do the external state exam, which is the Leaving Cert, which is, I suppose, where Irish students, based on their results from this exam, gains entry into a third level education, into university, okay? So the core subjects for the junior cycle are English, Irish, maths and history, and for the senior cycle it's Irish, maths and English. International students are exempt from doing Irish, so they typically use this time maybe to do some homework, or maybe to do a little bit of study. So outside of these subjects, we have elective subjects. So this isn't a universal, I suppose. In Ireland, it's not universal. So different schools have different elective subjects on offer, and these are just a small sample of what's on offer. So if you have any, I suppose, particular interests as a student on something you might want to study in Ireland, that could be part of the information you give us, so that we're helping you pick the right school. So, elective subjects will always include languages. So French, Spanish, German are very typical in Irish schools. The science subjects are very typical as well. So biology, chemistry and physics. Then we have a lot of practical subjects like woodwork, metalwork, home economics is a great subject, and international students tend to love it. So you're learning how to cook and learning lots of different skills. So there's lots of different elective subjects on offer, and you will do your core subjects then as well. Paolo, will I stop after this slide? There was a lot of information on that one. Yes, sì, allora in Irlanda appunto abbiamo questi cicli. La cosa molto particolare dell'Irlanda è questo transition year, che è un anno per ragazzi di 15-16 anni, però un anno molto focalizzato sulle esperienze. I ragazzi fanno curriculum, fanno anche l'esperienza di stage, quindi ecco, è proprio un anno dedicato a conoscere se stessi, a sviluppare le proprie abilità e quelle competenze trasversali di cui si parla anche tanto in Italia, per poi essere più consapevoli di se stessi e andare avanti al senior cycle più sicuri, ecco. Quindi è un ottimo anno di inserimento per il ragazzo internazionale, perché ci sono un sacco di cose. Ricordo un nostro ragazzo che l'ha fatto, e anche se era un po' più grande, ecco, quindi prendete l'età come indicativa, poi se anche voi avete 16-17 anni in realtà lo potete fare, e faceva i campeggi con i propri compagni, i tornei, andavano in gita, quindi veramente un anno molto interessante. Nel senior cycle sapete che le materie obbligatorie si riducono, e quindi tendono ad essere Irish, che voi come internazionali non avrete, matematica e inglese, poi le altre materie le potrete scegliere, e non funziona come in Italia, dove le scuole sono obbligate a offrire determinate materie, ma voi potrete scegliere, ogni scuola offre materie diverse.
Quindi ecco, anche in Irlanda potete fare le seconde lingue, potete fare focus aggiuntivi appunto di biologia, di chimica, fisica, come vedete, ma il nostro consiglio è sempre anche un pochino quello di cercare magari materie che in Italia non avete. Tipo noi abbiamo ragazzi assolutamente entusiasti di graphic design, è una materia che riscuote molto molto successo, ma anche home economics, ecco, che non pensiate sia, noi diciamo sempre, non è l'economia domestica delle donne degli anni 50, insomma, ma è una materia molto legata a cavarsela da soli. Io vado a vivere da solo, cucino, sono capace di cucinare. Le norme di sicurezza, quali sono? Organizzarsi con i soldi per vivere da soli. Ecco, proprio competenze pratiche. Quindi anche qua avete un margine, insomma, di scelta. Kat, I take the chance to ask you, as we had the previous question on Latin and Greek. Latin is offered in Ireland, right? I remember it. Yeah, so it's not actually offered. Latin and Greek, Okay. It used to be on offer a long time ago in Ireland, but not anymore, unfortunately. Ok. Quindi mi dispiace, ecco, latino e greco non ce l'abbiamo più. Però, insomma, ecco, i ragazzi sono sempre molto contenti delle offerte e anche qua forse se volete, avete qualche interesse particolare magari di esplorare materie un po' nuove, materie che in Italia non ci sono, può aver senso farne menzione al momento dell'application form, in modo che poi le nostre colleghe appunto possano indirizzarvi verso opzioni di questo tipo. Ad esempio anche, I was thinking, for example, Kat, if a student has an interest in arts or in dancing or music, could you tell us some elective that come to your mind? Absolutely. So we do have an art elective subject, so painting, sculpture. So it's done as an examinable subject. So you know, a student can choose to do that as part of their leaving certificate. Music is a subject as well. So as well as performance, students will be study theory of music, or they might, you know, during their curriculum, they might have to study a piece of music. I know I did music in school myself, but we did, you know, we studied Vivaldi's Four Seasons. So music is very much a subject in Ireland. So yeah, there are a lot of practical or more creative type subjects that will be on offer for sure. Yeah. Nice, thank you. Perfect. Quindi ragazzi, arte e musica la farete e ci saranno anche i voti, quindi insomma se vi piace ditelo che ci sarà di sicuro disponibilità. Ok. Okay, perfect. I'll keep going. Was there a question there? No, sorry, I heard a little bit of... Sorry. No, perfect. Okay, so what do Irish children do in their free time? And again, this is going back maybe more to the lifestyle in Ireland. So international students are welcomed to join in any activity that is open for Irish children. So I suppose these are typical things that Irish students or Irish teenagers do in their free time. So they socialise with friends, they visit local recreational areas, parks and youth facilities. They pursue their hobbies. So that might be extracurriculars, arts, crafts, music, sports. There's lots on offer in school, like I mentioned, but very typical in Ireland is for sports and other extracurriculars to happen outside of school, so in the evening time, as well as the clubs that are on offer in different schools. We have a lot of youth clubs in Ireland, so particularly for students who are here for a full year, they might be welcome to join their local youth club. And these are safe places for young people in Ireland to socialise, and sometimes they do community projects. They're a really fun place to go. Other things that are very typical is family time. So we're extremely family orientated, like I mentioned. So with your host family, you know, you won't just have a host family, you potentially could have a wide network of family that you will meet when you're in Ireland. So aunts and uncles, cousins. So we tend to spend a lot of time with other family members during our own free time, but it is a relaxed pace of life, okay? And typical activities that are on offer, or extracurriculars that are on offer, either through school or in the community. So youth clubs, rugby, tennis,
Gaelic sports. So Ireland has their own sports. And we love our international students, giving them a go and trying them out. You know, so their sports we practice ourselves. They're very common in every small town in Ireland. So we welcome international students to give it a go. Soccer, basketball, volleyball, swimming, gymnastics, horse riding. We've surfing on the west coast of Ireland. I know a lot of students now, we hear about the gym. A lot of students go to the gym. So there's gyms in even the more smaller of towns. Okay, so there's lots on offer in terms of activities. And again, if your activity is not on that list, let us know about it, and we'll find a club that will be able to cater for you. Okay. So cultural norms in Ireland, then, what to expect from staying with an Irish host family. So meal times are a little bit different. Our dinner is the main meal of the day between 4 and 6 p.m. It's not so late in the night. Teenagers don't typically stay in urban areas late at night. So students would be home anywhere between 7 and 9, really, okay? We're very polite mannerism, so we say please and thank you an awful lot. We can be non-direct communicators. So when you're staying with your host family might not directly ask you to clean your room, but they might give you a few hints that this is what they want you to do. We've very close-knit families. So like I said, evenings and maybe at the weekends, you will visit extended family to your host family. And you will become part of the family. So, you know, we are very welcoming, and a typical thing that your host family will say to you is make yourself at home. Our host families want you to become part of their family for the duration of your stay in Ireland, okay? And they're not going to want you to feel like a guest. So that's really important, all right? So I'm going to finish up. Paula, do you want to do... Will I play the testimonial and then... Actually, before there is a question. In which cycle do we place a student aged 16, 17? So yeah, so that would be the senior cycle, most likely fifth year. Fifth year is very popular with international students. Sixth year is it's doable, but it's a hard year because the Irish students are preparing for the Leaving Certificate examination, and sometimes it's hard for a student to try and put all the learning from fifth year and sixth year, so it can be quite intense. So students typically come for fifth year. Ok, quindi ecco, i ragazzi solitamente vengono inseriti nel senior cycle all'anno, quello che loro chiamano quinto anno. E gli inserimenti al sesto anno, che è l'ultimo anno, quello degli esami, per intenderci, sono possibili, ma ci vuole un ragazzo che sia abituato a studiare, che abbia un buon livello di inglese, proprio perché sì, è un anno intenso, i ragazzi si sono già preparati dall'anno scorso per gli esami e quindi insomma c'è un po' di sforzo aggiuntivo. But Kat, is it possible, let's say, if a student is good in English and with a high level of academics in school to graduate in 1 year if they join the program in year 6? Year. Yeah, it is possible, and I would recommend that the student would have to be really high in academics, you know, for them to kind of, the year would be difficult otherwise. But yes, it is possible for students, international students, to sit the Leaving Certificate examination. Yeah. Ok, ecco, quindi se qualcuno sta pensando a chiedere di diplomarsi in un anno, magari studiando per tutto l'anno, il sesto anno, è possibile, però mi raccomando, ecco, devono essere, sì, ci sarà da lavorare e bisogna già essere bravi in inglese e anche portare bei voti, ecco, delle belle pagelle dalla precedente scuola. Quindi noi di solito lavoriamo nel modo in cui voi ci fate le domande, ci fate le vostre richieste e noi poi vediamo cosa si può fare e come è possibile. Thank you, Kat. I leave you to this very nice, ecco, questo video che adesso Kat ci farà vedere, è un video, is it Anita's video, right? It is indeed, okay. Anita, yeah. Questo noi lo conosciamo già e ci piace un sacco, è un video che ha fatto una nostra studentessa e penso che insomma le foto parlino da sole della sua esperienza.
Perfect. Okay. So nobody better to talk about or explain the experience than another student. So this is a student testimonial. We asked students last year to capture their experience in Ireland and send it in to us. So this is from Anita from last year, and I'll finish up on this. And thank you for your time and listening. And I'm here for questions as well as they come up. So where's the play button for me? Let's go. There we go. Actually, Kat, I think we didn't hear the music, which is a pity, but anyway, I don't know if the others could hear it. I didn't realize. I'm so sorry. There was a really It's good okay. song playing in the background. That's great. We make sure to, if we can, to share it in our website or in our social medias. Okay, thank you so much. And I really like the phrases that that Anita put, like if nobody smiles at me, and but anyway, everybody smiles in the same language, so don't be afraid. And if nobody talks to you, go and talk you first. So that's the idea of how the attitude of a student should be like. Okay, so let's say one very quick question that is quite common. This is a program where I could be placed everywhere anywhere in Ireland. How do you, once you receive my application, how do you decide where to place me? Okay, yeah, so that's a really good question. I'm going to give an example. So we ask for the top 3 priorities, maybe for the student, okay? And to give you an example, we once had a student who was an Olympic rower come to Ireland, and her school location maybe wasn't the most important thing. She needed to be really near a rowing club to continue with her training. So that decided where she went to school, for example. So you can have a preference, maybe if you really don't want to be in a really small town, maybe you can mention in your application, I want to be in an urban area. So it's all about taking as much information about you, but we would ask for maybe the top 3 priorities. And based on that, we'll offer good options in terms of school. So we might offer 3, 4, or 5 different options based on your needs as a student.
Ok, quindi ecco, è sì un programma senza scelta di meta, però questo ci dà l'opportunità di dare a voi, ecco, avete l'opportunità di dire quali sono le 3 vostre priorità principali. Quindi nel caso di Kat con la studentessa sportiva rowing, canottaggio, se non erro, ok? Sì, la studentessa appunto che faceva canottaggio, questo suo sport ha dato un po' la priorità a quella che poi sarebbe stata la scuola, ma appunto se voi avete priorità di altro tipo guarda, io non vorrei essere in una città, proprio in un paesino super super isolato, oppure a me piacerebbe ecco, fare musica perché faccio musica anche in Italia, quindi date le vostre preferenze e dopo ecco Kat farà l'abbinamento e quindi insomma è un'esperienza, mentre nel caso dell'Inghilterra andiamo a vedere cosa offre la scuola e quindi io dico sì, io voglio andare là, in questo caso è il contrario, quindi si va a scegliere la meta in base al vostro profilo. Ok, thank you very much, Kat. I had a doubt about rowing. Rowing is like on the canoe, right? Yes. Okay, This one. okay, canottaggio, yes. Okay. One last, we are about to finish. Siamo, se avete domande più che volentieri, insomma, c'è una domanda? Ok. Qualora abbia delle insufficienze delle materie fondamentali, cosa succede? Intende, signore, insufficienze nelle materie fondamentali all'estero, suppongo, in Irlanda, giusto? Ok, chiediamolo a Kat. Kat, let's say my student is in the senior cycle and he's not doing great in the core class subjects like English or maths or well, mainly English and maths, right, are the core classes. So, I mean, is taken into account the fact that he's an international student. I mean, is he given support to get better? Yeah, absolutely. There's really good student support within the schools, you know, and sometimes where, you know, students aren't doing, you know, maybe Irish, you know, they might be able to do additional English classes. But, you know, we see international students do well. They don't typically experience any difficulty in terms of doing the curriculum. They seem to do very well. But yeah, there are supports in school. We have what's called a year head. So each class has a designated teacher who's a support to them. So that could be their year head. And there's also student counsellors in the schools as well. So if students are maybe struggling with the curriculum, there's different levels as well in Ireland. So, you know, there's ordinary level or higher level among most subjects. So if a student is in higher level and they might be experiencing a little bit of difficulty, they might discuss with their year head of moving down to ordinary level. But there's lots of different options, and international students seem to do pretty well. Mm-hmm. Ecco, questa è un'altra cosa interessante che dice Kat. Allora, innanzitutto che c'è il supporto a scuola, quindi ci sono delle figure di riferimento, lo year, il year head, oppure il counselor, quindi insomma se il ragazzo ha difficoltà non è da solo di sicuro. In più nell'orario ecco, che gli studenti irlandesi dedicano all'irlandese, all'Irish, appunto loro possono magari approfondire. Lei dice che di solito i ragazzi internazionali problemi non ne hanno, però insomma è giusto sapere che il supporto c'è. Quindi ciò che caratterizza i sistemi scolastici stranieri è di sicuro anche qua una open door policy, quindi se io ho qualche difficoltà lo vado a dire, ecco, e il sostegno di solito non manca. L'altra cosa interessante che dice Kat, di cui non abbiamo parlato oggi, è che le materie in Irlanda si possono fare a livello higher o ordinary, quindi se uno è particolarmente bravo in storia, magari può fare storia higher level, nel momento in cui magari aveva fatto storia higher level ma vede che ha qualche difficoltà, allora un sistema per aggiustarsi un attimino potrebbe essere quello di spostarsi all'ordinary level. Quindi ecco, anche questa è una situazione. Finora devo dire che come pagelle confermo che i nostri ragazzi italiani problemi non ce ne hanno mai dati. I was saying, Kat, that our Italian students, as far as final grades are concerned, we had no problems so far. So we were very proud of our students. Yeah, exactly. Yeah. Okay.
Vediamo se c'è qualche altra domanda. Perfetto, se no andiamo avanti un pochino con le cose, le altre slide. We are about to finish, siamo quasi alla fine. Vi diamo 2 o 3 informazioni. Queste funzionano sia per l'Inghilterra che per l'Irlanda. Per l'ingresso tutto molto facile, c'è l'application form, a cui, come vi dicevamo, è importante prestare attenzione. In Inghilterra, appunto, modulo ETA se rimaniamo fino a 6 mesi, altrimenti study student visa. Le vaccinazioni non sono obbligatorie. Percorso, ecco, tutti i nostri ragazzi per iscriversi al programma in school devono superare il nostro percorso di accettazione al programma, che adesso vi illustrerà Caterina tra un momento, e nel caso potrebbero essere richiesti ulteriori test di lingua in base alla scuola poi di inserimento. Però di solito, facendo già la chiacchierata in inglese con noi abbiamo un po' insomma di occhio per vedere chi potrebbe avere necessità di integrare il proprio livello linguistico da qua alla partenza, oppure chi va via come un treno. E per fortuna devo dire che ora che i ragazzi si sono abituati a vedere magari i video in inglese, a vedersi film in inglese, il livello è molto molto più alto rispetto a quello che c'era qualche anno fa. Ok, lascio a Caterina. Allora, sì, brevemente vi illustro un pochino come funziona il nostro percorso di conoscenza e selezione. Dunque, a tutti i ragazzi, a tutte le famiglie che hanno intenzione di partire, viene offerta la possibilità di fare dei colloqui di selezione, ok? Studente, genitore, sono assolutamente gratuiti, senza impegno. Si possono fare online per chi non avesse la possibilità di venire presso la nostra sede, ovviamente chi fosse qui della zona, se viene a trovarci a Spinea ci fa molto piacere. Potete prendere appuntamento contattandoci, poi vi mostreremo i contatti, oppure attraverso il nostro sito. Dopodiché viene proposto un questionario sia agli studenti che ai genitori da fare per iscritto, in previsione del colloquio in lingua che si fa solo con lo studente, ok? Quindi un colloquio nel vostro caso in inglese solo con il ragazzo o la ragazza che ha intenzione di partire. Questo lo facciamo normalmente online. Ripeto che tutta questa fase è assolutamente gratuita e senza impegno, quindi anche tutti voi che siete qui, se volete approfondire, se pensate che questa esperienza, ecco, possa fare per voi, potete assolutamente contattarci. Alla fine dei colloqui vi viene proposta una scheda post colloquio con il risultato del nostro percorso conoscitivo, dopodiché da lì, se tutto insomma va bene, ci si può iscrivere. Ecco, una volta che il ragazzo o la ragazza è iscritto, vengono proposti dei laboratori pre-partenza. Queste sono delle foto appunto dei laboratori pre-partenza. Vengono fatti qui, la consapevolezza nello zaino, diciamo, è un primo appuntamento, indipendentemente dalla meta, è un appuntamento che viene fornito così a tutti i nostri partecipanti. Per chi abita insomma in zona raggiungibile, ecco, viene invitato qui presso la nostra sede, dove potete conoscere Chiara, che è la nostra, diciamo, formatrice esterna che si occupa proprio dei ragazzi. È uno spazio proprio per loro, per approfondire anche un pochino quelle che sono le risorse da mettere in atto, le possibili difficoltà che si possono incontrare. Devo dire, insomma, che gli consente di partire un pochino più attrezzati, ecco. Dopodiché viene proposto un secondo appuntamento che si chiama High School Istruzioni per l'uso, che invece viene tenuto da noi online per tutti i partecipanti, suddiviso in base un pochino alle mete, oppure UE, extra UE, e questo viene tenuto da Paola, Linda e me. Ecco, questo appunto per tutti quelli che hanno superato il colloquio. Ecco, importante da sapere che durante il soggiorno, qualunque sia la meta scelta dai vostri ragazzi, non sono da soli. Quindi ci siamo noi 3 di Obiettivo Lingua, questa è una foto del nostro ufficio, e più c'è il local coordinator, che veniva citato anche prima dalle colleghe, che è invece un referente in loco, sia per eventuali difficoltà scolastiche o in famiglia, sia anche per le cose belle, tipo aiutami appunto a iscrivermi in palestra, vorrei anch'io venire alla festa, alla gita, e sarà proprio un punto di riferimento per i vostri ragazzi lì. È appunto una persona che si trova in Irlanda o in Inghilterra in questo caso. Ok. Ecco, le borse di studio. Siamo contente, insomma, di poter dire che riusciamo a fornire delle borse di studio. Come funzionano? È necessario ovviamente superare il percorso di selezione, non vi vengono chiesti ulteriori documenti, ma diciamo i primi 25 studenti che si iscrivono ai nostri programmi entro il 15 di dicembre, ok? A maggior ragione vi invito davvero a prenotare il vostro appuntamento gratuitamente.
Ecco, vi ricordiamo che i webinar non finiscono oggi, ne stiamo proponendo appunto spesso. Ecco, il prossimo sarà un webinar interamente dedicato ai genitori. Ci siamo rese conto che, insomma, dedichiamo molto tempo ai ragazzi, però anche i genitori fanno parte di questa esperienza. Insomma, ci piace dire che è veramente un'esperienza di famiglia, quindi abbiamo pensato di dedicare un webinar interamente a loro. L'abbiamo chiamato Genitori, paure e dintorni. Ecco, sarà molto focalizzato un po' sulle aspettative, su come supportare al meglio i nostri ragazzi. Sarà il 5 di novembre alle ore 17, ci saremo noi 3 e ci sarà anche Chiara, appunto, che è la persona che poi incontra effettivamente anche i ragazzi che partono. Per chi non l'avesse ancora fatto, invito ad iscriversi, potete scansionare il QR code oppure potete vederlo nel nostro sito. Sono in previsione inoltre anche altri webinar. Ecco, vi salutiamo con l'ultima slide, invece questi sono i nostri contatti. Allora, www.obiettivolingua.it è il nostro sito, questo è il numero di telefono 041 570 28 90, se selezionate l'interno 6 parlate direttamente con una di noi 3. Ok, e sapete che i vostri ragazzi saranno affidati a noi, insomma, quindi sì, non ci sarà un continuo passarsi la palla, ma insomma siamo noi che ce ne occupiamo. Questi sono i nostri indirizzi email, la nostra sede appunto è a Spinea. Grazie a tutti per aver partecipato, non so se le colleghe vogliono aggiungere qualcosa. Grazie di aver partecipato. Thank you, Kat, for being with us. You're very welcome. Hi. Thank you very much for having me. And see you in Ireland when we come to visit you. Absolutely. Everyone's welcome. Thank you. Take care, everybody. Bye. 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 Ciao a tutti, buona serata. A tutti, buona serata, vi verrà inviata la registrazione.